I asked Chinu sir, I was like, is they doing the film? Because produce பண்றாங்களா இல்ல act பண்றாங்களா இல்ல என்ன பண்றாங்க புரியல எனக்கு. So he's like produce பண்றாங்க act பண்றாங்க. ஆனாலும் நான் நம்புறேன். Commercially viable actors to back up films like this. It takes me 4 hours every day to transform into that dusky look. Color is the most overrated element when it comes to beauty. I want to look different in every film. Like I've just cut my hair short, you know, like I thought that I'm done with the very long tresses. I just want to cut my hair short, so I cut it. So I like doing that experiment. Like if you ask me what are my favorite genre of movies, I'll say commercial films, I'll say action films. Which is the truth. எனக்கு action films பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கு. I'm like every other woman, every other Indian woman can do everything. வணக்கம் மேம். Hello. ஸோ பேக் டு பேக் சீனு ராமசாமி சாருடைய படம் தர்மதுரை அண்ட் இப்போது கண்ணே கலைமானே. ஏன் அண்ட் ஹவு? தமிழில் அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் I've worked with Seenu sir for தர்மதுரை. அண்ட் அந்த படம் வெளியில் வரதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் சொன்னாங்க தட் இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் நிறையா பண்ணணும், ஏன்னா we are getting to see you as a performer, as an actor. He always portrays his female actors in a very strong way and a very sensitive way, you know. So also his characters are very relevant. Like இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்காங்க, அது ரூரல் லைஃப்ல இருக்கலாம் இல்லை சிட்டியில் இருக்கலாம், கண்டெம்பரரியாக இருக்கும். இட்ஸ் வெரி கண்டெம்பரரி in and he talks about a lot of relevant things to now in the films, which I think makes it interesting for me also as an actor to portray. And ரொம்ப ரியலாக இருக்கும், அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் ரியலாக இருக்கும், ப்ரெசன்டேஷனும் ரியலாக இருக்கும். ஆனாலும் இட்ஸ் நாட் boring, you know, that borderline between trying to be arty and then trying to be boring, you know, that borderline that's there. I think he's mastered how to keep it commercial, to keep it commercially viable. Okay. Or a audience say whatever 200-500 rupees எடுத்துட்டு if they're going to a film theater and they're taking their whole family, they should at least get entertained. So அந்த responsibility அவர் ரொம்ப ப்ராப்பராக எடுத்துருக்காங்க. So I feel like I like to be a part of his films and I hope I work with him again after Kanne Kalaimaane. இந்த பாரதின்ற அந்த பர்டிகுலர் ரோலுக்காக, அந்த பேங்க் ஆஃபீஸர் ரோலுக்காக ஏதாவது ஸ்பெஷல் ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது இருந்ததா உங்களுக்கு? Nothing. I think Chinu sir also casted me because he felt that அந்த ரோலுக்கு நான் கரெக்டாக இருக்கேன் in terms of real personality, you know. Because I'm quite domesticated, I'm very like in a very homely space myself as a person. Another ரொம்ப strong, you know, professionally, like I'm very career oriented as well. So I think I suit the part in that sense effortlessly. And so yeah, he just casted me and I said, listen, just come on set and you know we'll do it on set. But what was interesting is in the vaati Dharmadhara appo I got to koncham அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் என்ன, அவங்க இப்படி எந்த ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும், என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்காது, அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டேன். பட் கண்ணே கலைமானேல ஐ காட் டு நோ ஹிம் மோர் as a person and somewhere that helped me to portray the character. And working with Uday sir was a lot of fun. He's very spontaneous. இந்த படத்துக்கு ஒரு innocence தேவை அவங்களோட கேரக்டரில், அண்ட் அது அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக வருதுனால எல்லாமே ஆர்கானிக்காக ஃபீல் ஆயிடுச்சு. பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கூட, பார்க்கும்போது கூட. ஆக்சுவலி we shot the film in 28 days. ஸ்பாட்ல நிறைய improvisations இருந்ததா? Yeah, we used to just kind of do very, like it was very ஒன்றுமே ரொம்ப ட்ரை பண்ணல. I mean, if that's the simple way of saying what we were doing. சீன்ஸ் ரொம்ப நல்லா எழுதிருக்காங்க. See, நாங்கள் இவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சீனு சார் அந்த சீன் நல்லா எழுதுனால. பிகாஸ் இட்ஸ் கான்டென்ட், இன்னும் கான்டென்ட் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் கிமிக்கியாக எதோ பண்ண வேண்டிய இருக்கும். பட் அவங்களோட சீன்ஸே அவ்வளோ நீட்டாக, அவ்வளோ ப்ரிசைஸாக இருக்குது. தட் we don't need to do something gimmicky, you know. We just be there, just say the lines, just do what he's asking us to do and we still communicate.
So I think that's what happened. இந்த டோட்டலாக வந்து ஒருவேளை ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ரோல் எடுத்தாலும் ஒரு ஹீரோயினாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வந்து லுக்ஸ் அண்ட் இதிலெல்லாம் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். பட் இந்த படத்தில் டோட்டலாக டீக்ளாமரைஸ் பண்ணி உங்களோட இன்புட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா? அந்த ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, I didn't at all talk about costumes. ஓகே. Chino sir, he goes and shops my costumes. ஓகே. அவங்களோட involvement அந்த லெவலுக்கு இருக்கும். So he went, he bought my costumes. I had somebody to stitch them. That's it. Okay. And I wore the costumes. And I mean, it was very. I trust him blindly because I've seen my trust comes from experience. அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால, அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால, பழகிறதுனால இப்போ தெரியும் that he has a certain vision and I respect that. ஓகே. ஸோ முதல்ல கண்டேன் காதலை, அப்புறம் நடுவில் தேவி, இப்போ கண்ணே கலைமானே, குயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, தெலுங்கு ரீமேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஆனால் இந்த ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ரோல்ஸுன்றது நிறைய உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணலையா, இல்லை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலையா, என்ன காரணம்? See, most of my films will be, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்காக பண்ணியிருப்பேன். And I'm also I'm a very massy audience myself. Like if you ask me what are my favorite genre of movies, I'll say commercial films, I'll say action films. Which is the truth. எனக்கு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கு. This is my liking. So நான் ஸ்கிரிப்டும் கேட்கும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு, ஒரு நல்ல படத்தில் பாட்டு இருந்தால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அண்ட் எஸ், இன் தேட் ஐ வில் ஹாவ் அ குட் கேரக்டர் டு ப்ளே. கண்டிப்பாக நான் ஏதோ ஒரு ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ டன் த கமர்ஷியல் ரன்னிங் அரவுண்ட் த ட்ரீஸ் விச் ஐ ஆல்சோ லவ். பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா என்னோடய ஃபேன் ஃபாலோயிங் அந்த சாங்ஸ்னால தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஐ எம் வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆஃப் தேட் ஆல்சோ. Analo, now I feel like I want to do a mix. I want to do every kind of film. So last year was interesting because I did something like Sketch, which was a strong role in a commercial film. Nama culture ku close ஆயிருக்கும். Contemporary city, சென்னையில் இருக்கிற பொண்ணு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். Bahubali was completely different. Bahubali was another zone, was a period film. Dharmadurai was a doctor. Telugu F2 was almost or a cunning career woman or and the mari in a comic space of course irundichu. So I like to do different things. Yeah. So on the mixed bag நீங்க சொல்லும்போது இப்போ திடீர்னு வந்து கண்ணே கலைமானே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விமன் ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு கேஜிஎஃப்ல வந்து ஒரு பாட்டு டான்ஸ் ஆடுறீங்க. ஸோ அது என்ன பேசிஸ்ல வந்து ரெண்டும்? Because I'm everything. I'm like every other woman. Every other Indian woman can do everything. That's the beauty of an Indian woman. That she can be a mother, she can be a career woman, she can be. There's nothing that she can't do. So I feel like or actress kuda, why should I make barriers for myself? Okay. It's not required. I can do everything. I can do a glamorous song which I'm very proud of. Because I know that I remember doing a song called Swing Zara, Telugu Junior NTR, Jai Lavakusa. I met some kids from from a modest background, and they were like, I want to dance with you on Jai Lavakusa song. I want to dance Swing Zara. I want to dance with you. That's where my that one song, they didn't talk about any other film. பட் அந்த பாட்டை அவங்களுக்கு அந்த பாட்டை நிறைய பேருக்கு படம் மறந்துடுவாங்க. ஆனால் பாட்டு ரீச் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் இஃப் மை ஆடியன்ஸ், இஃப் கிட்ஸ், இஃப் பீப்புள் லவ் தேட், வை நாட்? ஸோ யூ வுட் ஸ்டில் டூ இட்? Of course, I would do it, and I would enjoy and do it, and then I would eventually also want to dance with my audience. Yeah, I do that. I love doing that. Okay. இப்போ கண்ணே கலைமானே, கம்மிங் பேக் டு கண்ணே கலைமானே, ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ உதயநிதி பற்றி few words சொல்லுங்கள். உதய் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு I was waiting ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எப்போ கிடைக்கும், and when we work together, because நண்பேடால ஒரு சின்ன I did a special appearance for him. அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணல. So I was hoping that I get something nice to do, and I'm really happy we did Kanne Kalaimaane because both of us have an equal role, and role விட I think we both have something really beautiful to kind of portray on screen. ஒரு ரொம்ப matured relationship. It's not a frivolous relationship, and a very real one. Like we get to portray that, and I think
அதில் சின்ன சின்ன nuances அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரொமான்ஸ் இப்படி இருக்கும் அது போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு ஒரு வைப் கிடைச்சது. ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் நைஸ். இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் வந்து ஹீரோவோட ஜாஸ்தி. அதை பற்றி அவர்கிட்ட பேசுனீங்களா? So when I was hearing the script, after hearing the script, I asked Chinu sir, I was like, is Uday doing the film? Because produce பண்றாங்களா இல்ல act பண்றாங்களா இல்ல என்ன பண்றாங்க புரியல எனக்கு. So he's like produce பண்றாங்க act பண்றாங்க. ஆனாலும் நான் நம்பல. So Chinu sir, wait, நான் phone போடுறேன் ஒரு நிமிஷம். So he called up Uday sir and I'm like talking to Uday sir and I'm like, sir நீங்க பண்றீங்களா சார் இந்த படம்? So he's like, yes, I'm doing it and I'm proudly doing it and I have immense respect for him for doing that because we need commercially viable actors to back up films like this, just socially relevant. Kandipa. And I think that makes me respect Uday sir so much more. Queen remake ஒன்று போயிட்டு இருக்கு தெலுங்குல, அதையும் நீங்கள் தமிழில் பண்ணல? So the concept of the producer was that he wanted 4 different heroines for 4 different languages. So they offered me Telugu version. I do Telugu films as well as I do Tamil films. So Telugu version was offered to me. I did the Telugu version. That's all. They offered Kajal the Tamil version. So she did the Tamil version. Okay. But the Sai Narasimha Reddy role, அது வந்து how different is it from Bahubali? Oh, it's completely different. So your role particularly? In fact, the film itself is it's a film that's a biopic first of all, and the protagonist is a real person, is a real character. So உங்க ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் yes, so after I did Bahubali எனக்கு நிறைய period films offer ஆயிடுச்சு. Like one after another, naturally, because when your one film is successful and people want to kind of pitch you that into that space. But I did not want to do period films. So I said, Bahubali mari oru padathu kapro, how can I do a period film that will be anywhere even justified to a period film? ஒரு yardstick set பண்ணி. It was too high a standard. So I waited. No rush. When Saira came to me, I loved the character. It is a beautiful character and I think the first look is out. The character would appear Lakshmi. நிறைய சொல்ல முடியாது ஏன்னா we are supposed to keep things under wraps. So உங்களுக்கு யாரோட காம்பினேஷன் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா because it's a multi starrer. It's again I can't talk about who, why, where, what, but I can say one thing is that everyone, including Nayan, me, Sudeep, Vijay Sethupathi, Amit ji, Chiranjeevi sir, we're all cast. I mean, of course Chiranjeevi sir is playing the protagonist of the film. Everyone is justified to their character, and not because they're a star in some place, but because they will be right for the character. Adanale cast pannirukanga. So அந்த justification தான் எனக்கு கரெக்டா தோணுச்சு. ஓகே. இப்போ நிறைய படம் நிறைய ரோல்ஸ்லாம் பண்ணாலும் அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து ஒரு விஷயம் டக்குன்னு வந்து தமன்னா பற்றி ஒரு காமன் பப்ளிக் அப்சர்வ் பண்ணுற விஷயம்னா எப்படி இன்னும் அவ்வளோ கலராகவே இருக்காங்க? Do you still get that comment? The strange part is, Saira, I think if you've seen the first look, I have a very dusky look. And Bahubali kapro Devi panirke, Devi le and the character oda dusky look irukku. I'm not exaggerating, it takes me 4 hours every day to transform into that dusky look. Okay. So color is the most overrated element when it comes to beauty. Beautiful has nothing to do with color, but yes, I am a certain color and I can't change that, just like nobody can change their color. But you still come by such comments? Of course, yeah, people ask like இப்படி white இப்படி இருக்கீங்க, எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க, tan ஆக மாட்டீங்களா, அந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. That's just the way it is. Okay. So after தர்மதுரை, ஸோ தமன்னாவால் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Yeah, definitely. I think it all started with Bahubali. That on the next door girl oda image போயிட்டு ஒரு performer. And I think I took that up as a quest that I want to look different in every film. So after Bahubali, I did Dharmadurai, I looked different. And I did Devi. Devi had 2 different characters. One was, homely, village punna, and dancer.
and she's a actor, a wannabe actor. So on the character. So I'm trying to look different, you know, and now Saira look completely different. So I'm trying to do that. I'm trying to consciously look different in films. So I think half the journey is one, right? Or a character mari neenga if you look like a pudu aal mari neenga irkingana, you can portray a different characterization. Is it because you like experimenting new things, or you get bored of portraying the same thing? No, I get bored also, and I like to experiment also. ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? The movies made in each language. No Karthik, yeah, nothing. அந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் இல்லை. ஓகே. நாங்கள் தான் அந்த டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுறோம், நாங்கள் தான் அந்த இப்போ தான் நாங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் இட்ஸ் நாட் இன் அவர் ஹெட், லார்ஜ்லி இட் வில் நாட் கம் அவுட் இன் டு தி ஆடியன்ஸ். ஓகே. பாலிவுட்டில் வந்து இப்போது எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வெப் சீரிஸ்ன்ற ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு. ஸோ ஆர் யூ ரெடி டு? Yeah, of course. I think web is a great way to go. Of course, I will never not do feature films, because I love doing feature. It's where people know me from. But I'm very much open to web, yeah. I also feel like creatively you get another experience. It's another format. ஏன்னா அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். So like content which you cannot portray on film, you can portray there. Also I feel like just the sheer linger, like one episode is an hour, so or padane 2.5 hours irukkum. So as an actor you get a lot more time to stay in front of the camera, perform, live, breathe the character. So it's a great format for actors. Okay. I feel like films are a director's medium, but TV series or any kind of web series is an actor's medium. Okay. So are you being offered anything web series? Whenever I commit, I will keep you in the loop. But as of now, I'm hearing things. Okay. ஒரு few years back வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்கள் நடித்த படத்தில் டைரக்டர் ஒரு கமெண்ட் பண்ணி நீங்களும் ரொம்ப அதுக்கு ஒரு ரிப்ளையும் கொடுத்துருந்தீங்க ட்விட்டரில். ஸோ அது வந்து ஜென்ரலாக விமன் ஆப்ஜெக்டிஃபிகேஷனுக்கான இது மாதிரி எதிர்ப்பு மாதிரியா, இல்லை ஜென்ரலாக அவருடைய கமெண்ட்டுக்கான ஒரு எதிர்ப்பு மாதிரியா? See, in the case of my director who commented, I was working with him that time. So it almost was like it was almost like about talking about me. Hence I made a comment. I might have an opinion. எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். ஆனால் நான் ஒவ்வொரு விஷயம் பற்றி நான் ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது, I don't think I like to do that. I believe that when I have something strong to say and it is relevant to me, I will talk about it. Okay. In this case it was, so I had to clarify, and yeah, and my director was very understanding of what he had done, and it was good and nice of him to accept his mistake and to give a clarification, and I was very respectful of that. In general, how is the perception? Do you frequently come across such comments? Creators கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வரும்போது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காகவும் இருந்தது எல்லாருக்குமே. Of course. No, it's not frequent. At least not to my face. If it's behind my back, I don't know. But not to my face, yeah. But I guess it's a common problem everywhere. In the industry la irundhalum. But yeah, media la adu varumbodhu it becomes a big issue, and it gets all the hype that it requires, because celebrities irundhanaala illa public figure irundhanaala nariya adu mele oru discussion ah nadakum. But I think it's everywhere, and that happens everywhere. Okay. We just need to keep reprimanding, and we need to keep talking about it and creating awareness that this is not okay. Next year வந்து உங்களுடைய கெரியர் ஒரு லேண்ட்மார்க்னு சொல்லலாம். நீங்கள் யோசிச்சிங்களான்னு தெரில. 15th year உங்களோட இதில். I heard that, yeah. அநேகமாக நீங்கள் 50 films முடிச்சிருவீங்க. லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் கேமியோஸ் 50 films முடிச்சிருவீங்க. 30 years ஆக போகுது உங்களுக்கு. ஸோ ஏதாவது ஸ்பெஷல் பிளான் அதை வச்சுருக்கீங்களா? சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும், இன்னும் மெமரபிளாக ஆக்கணும் இந்த இயரை அப்படின்ற மாதிரி? Nothing. I actually have nothing in my mind. அவ்வளோ டைமே ஆகல எனக்கு தோணல. I still feel like I'm starting off. I have to still like learn so many things and, you know, get my hands over so many things. I think I'll take a vacation, like a week or two off. Okay. 2 years it's been I've not taken a vacation. So one of my 2019 goals are take a break, take a vacation. Go on a vacation. Splurge, enjoy. So one final question. So when you look back at all these 15 years, so உங்களுடைய memorable moments என்னென்ன இருந்திருக்கு? If I were to actually separate my 15 years, a lot of it was on a film set. Over a year, நீங்க ஒரு 3-4 films
I spent most of my years on a film set, so the process of filmmaking has been very very interesting. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு படம் பண்ணால் அது ஃபுல்லாக புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எத்தனை நாள் பண்ணாலும் அது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்போ ஃபுல்லாக நியூவாக இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே புதுசாக இருக்கும். I think more than learning, there's a lot to unlearn. Like I think as you grow older, you have to unlearn, reinvent and unlearn a lot of things. So if at all I look back and reflect, I think about how to unlearn celeb habits, celeb patterns of doing things. I think that's what is to be Gen X or to be generation forward or to move around with times. Okay, so all the best for Kanne Kalaimaane and Thank you so much, Karthik. Such a pleasure. Thank you.